in the last session, we have discussed about creating, inserting, and also we have seen mostly on altering the table, right? So in alter, we have seen how to add and remove the columns and change the column size as well as renaming the column. And we have seen separately two commands, renaming and drop. How to rename the table and how to rename the column and how to drop the table. Remember the point, like once you dropped the table, you cannot get it back. Even though through rollback, we cannot get it back. Okay, these are the things we have seen in the last session. Okay, so now okay, so let us see here the next commands. So we already have seen the select query. What is that? Select query to view the data. So viewing the data, we have multiple ways to view the data. Okay, online students, are you following? So when we are viewing the data, we have multiple ways to view the data. So we are writing the basic select query like select star from, like the table name, whatever table name we are providing. Now we will see this select query in multiple ways. We have so many clauses here when you are using the select query. Like, so the first one we have like where clause. What is that? Where clause. And after this where clause, we have something called group by clause. And then next we also have like order by clause. And then finally we also have like where, group by, order by, and also by having clause. These are the four clauses we are going to add. Now when we are selecting the information, when we say select star from table name, we are able to view all the data. Yes or no? Not like that. You want to view the data based on particular condition, then we will be using this where clause. First we will see today about which clause? Where clause. So where is used for specifying condition. For specifying what? Condition. Where is used for specifying condition. So like how, what is the data you want to display? So how it, the syntax will be there? You will be writing like select star from, what is the table name, you will be providing the table name, where, and then you will specify the condition. Then the condition can be anything. When you are providing the condition, you can exactly match, or you can use some operators also. You can use some operators also. So first let us see one example. So we have to go to the search and type here SQL, and system, and then okay, password you have to enter whatever you gave during the installation process. So it is successfully logged in. So now I'm going to write like select star from EMP. If I'm telling, or employee, if it is there, we are getting all the data: id, name, department, age, and salary, location. Like this we are getting so much of data. So now you want only like few columns, then you will provide the column name. One thing is what, how to view the data. You want only, suppose I will give the description of this employee table. Okay, now we have, these are the columns we have: id, name, department, age, salary, and then what, location and gender. So now what we want now, only few columns of data. How can view? Select id comma name comma department comma salary from table name. So what is the table name? Employee. So like this, if you are giving, you will be getting only those columns, not all the columns. Now upon this, or star, now you want the person whose id is like
let us say there is some duplicate data also, that's why we are getting so many rows. Suppose you want the person details whose id is what, 107, you know only the id, you don't want all the people detail, all details. So here how you will write a where, I said condition, no, I will write condition as like id, so this should be same column name. Okay, here it is id, and here you cannot give like sid or something, exact column name you have to give. Id is equal to, like I'm writing 107 semicolon. So now there are two people with same id, I have inserted multiple times, so you are getting the data exactly match. So if you are giving select star also, select star from employee table where ID is equal to some 110. I am giving only 110 people details are displayed. Clear everyone? So you can specify the condition. You can specify what? Condition. Not only on id, you can match with name, department and salary. But as later when we learn constraints, we will provide constraint for id only, primary key. That means what, name can be repeated, group can be department can be repeated, salary also can be repeated, but only one column will be unique. What is that? id. So generally the comparisons, or if you want exactly matched data, it is better to use what, id. But you can also give name. Suppose you know the name of the employee, so you can say select id, department, salary from employee where name is equal to, and you can provide the name here, like suppose I'm giving like the name is equal to, here we have to use single quote only, Suresh semicolon, so we are getting the data. Okay, so with the person name Suresh only, like salary, everything you, if you want you can mention. So like that you will be providing what, condition. So in the condition you can also perform some operations, you can also perform using some operations using particular operators. So what are the operators we have? Arithmetic, assignment, we used now assignment operator equal to, we can use like arithmetical operators plus minus anything, and division, modulus, or you can also use a greater than, less than. These are all what operators? Relational operators. Any operators that you learned in java or or python languages, whatever operators are there, you can use in the where condition. So how you will use here, where salary greater than some 10,000 or 20,000, like that, or where salary is equal to salary plus 1,000, like that. Whenever you want to perform some condition by checking using operators, that is also possible. Okay, so now these are the details we got, right? Again you can write where salary greater than, suppose I am writing I want details of people whose salary greater than some. Okay, let us see one more table. So which has less data, like select star from. We have created so many few tables. No, I am seeing there is one table called product. Okay, this is the product table, simple table, less data. So now I'm going to write select star from product where. Okay, whenever you want condition, use what? Where class. Where unit underscore price greater than, like I'm writing 45,000 semicolon. So we got only one, because I have strictly used what, greater than. Or where if I use now greater than equal to, what we got, equal to that unit price also. If you are using less than, then you will be getting any, if there is you will be getting, if it is not there, suppose if you are writing any salary less than some 7,000 I have given. So okay, is there anything, okay, less than 7,000, okay, 700, no rows. So if there is no matching data, it will be getting what, no rows.
So like this you can specify the condition, either exactly matching, where name equal to, salary equal to, department equal to, or supplier name equal to. You can exactly match with data, or you can also use any operator like greater than, less than, equal to, greater than, equal to, less than, equal to. Like that you can also use some operators also, any operator that you used in any language. Clear? So like that, based upon the condition, you are going to fetch the data. Understood? Clear? Online students, is it clear how we are fetching the data based on condition? What, Satish, you have joined little late? Try to join on time, then you will be understanding. Is he there? No, he's not there. So everyone, anyone have any issue? Are you following? Haripriya, Prashasta, Manoj, Ajay, Kranti, can you all reply me once? Can everyone understand? Okay, okay, fine. Okay, so using this select query, we can view the data. So now I will just give you one more question on this. Okay, so this is the syntax as I said. Now we are fetching the information based upon some condition. So based upon any order you want, you can display the data on select using different conditions and all. So I will give you one problematic scenario to display the data. Okay, so can you all see this? Online students, can you see this? Okay, see here, let us consider any table, whatever it is there, employee table, we can consider whatever table we have. And if you want to display the name, salary, and you want to display like 20% increase in the salary for only those employees, for whose employees, when the percentage increase is greater than 30,000. So, how to write this query? Okay, so can you all tell how to write this? 20% means what? 0.2. So, now what is the condition? When you increase the person's salary by 20%, his salary should be greater than so and so amount. Only those details belong along with that increment you have to display. Did you understand question everyone? So generally we write select star from, it is simple, or select star from employee where salary greater than 30 or 1000 or 3 lakhs, whatever it is. Now we want the query like this. So how you will be writing? Online students, can you try the query once? Offline మీరు కూడా. Okay, can you try the query once? Just ఒకసారి ఆలోచించండి వేర్ కండిషన్తో. I will share the question.
Consider whatever table you have with you, not only employee table, anything that you have, you can consider that. సో ట్రై చేశారండి. సో ఎట్లా రాశారు ఒకసారి చెప్పండి క్వరీ. So I will just write, check with the query whatever you have written, both online and offline students. So what is the question here? You have to fetch the name and like whatever he has given, you have to fetch the name and current salary. So let us consider the employee table only. DESC employee. I'm just writing here. These are the columns we have. So we have to fetch what? Name, comma, salary. But how, what he has given the salary? As 20% increase. So 20% increase means, so we have a column called salary. So here salary into 0.2. Yes or no? So now here, while displaying the data in the salary, here the column, if it is displayed as salary into 0.2, it won't look good, no? We can always give the alias names. Alias names means, see, everyone will have name, right? They will give you in home nickname to call short names. Like that, for displaying salary into 0.2, it won't look good. But we want the 20% increment salary. It won't update in table, just for viewing purpose. So as I'm going to display as like new salary. Okay, just for view purpose, salary into 0.2 is displayed as what? New salary. So from, what is the table name? Employee. Where? But not everyone I should get. So for everyone I'm giving 20% increment. But some people salary, maybe if I give 20%, you may be getting more than 3 lakhs or 30,000. You may be getting 25,000. But I want the people details whose salary greater than 30,000 only when I give the 20% increase. So here I have to mention like where salary equal to. So what I have to write? How should be the salary? Not 30,000. It should be, when I give 20%, it should be greater than 30,000. That means what? What we have to give the condition equal to, like, or you can directly write where salary into 0.2 greater than some 30,000. అంటే నాట్ జస్ట్ నో, వెన్ వీఆర్ గివింగ్ 20% ఇంక్రీజ్ అప్పుడు 30,000 కన్నా ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళది కావాలి, అవునా కాదా? సో వేర్ శాలరీ ఇంటూ 0.2 చేసినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 30,000 వచ్చిన వాళ్ళది మాత్రమే కావాలి. వాట్ ఈస్ దట్ మిస్సింగ్ హియర్? ఓకే, ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఓ, ఐ థింక్ సో, 0.2. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో పర్సన్ డీటెయిల్స్ విత్ దట్. సో అంటే అంత when ఇచ్చినప్పుడు లేకపోతే we don't get, otherwise we will be getting the details. Okay, so like that we have to analyze the query. We have to write the query like this. అంటే ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అనేదే వస్తుంది. ఇంటూ 20%ఏ కదా చేస్తున్నాం మనం. సో ఇంటూ 20% చేసినప్పుడు ఎంతమందికి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఇంత అమౌంట్ వస్తుందో వాళ్ళది మాత్రం డిస్ప్లే అవుతుంది. సో జనరల్గా క్వరీస్ మనకి సింపుల్గా ఉండవండి, ఇట్లా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఇస్తాం. సో మనం అసైన్మెంట్స్ చేద్దాం ఇట్లాగా.
సో నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత మీకు వీక్లీ ఆర్ డైలీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయ్యి కొన్ని అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను, టేబుల్ క్వరీస్. మీరు అట్లా మీ ఓన్గా రాదురు కానీ, అట్లాగే వీక్లీ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా నేర్చుకుంటారు. జస్ట్ మీకు చెప్పడానికి. Okay, so like this we can write, and as will be used as like your alias name. What is that? Alias. So whenever you want to give some alias name, you can be using as keyword, like it will be displayed with the new name. So general ga kuda ipudu select id comma name as employee name from employee table. Just I'm not giving any condition. So if you see what it has displayed, emp name, it won't update in the table will be same like that only. If you see the employee structure, it is name. As an యూస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎలియాస్ మనకి జస్ట్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, బట్ ఒరిజినల్ టేబుల్ విల్ నాట్ బి changed with that. We are not renaming, no, we are using just alias names by using as keyword. Got it? So like that we can display. Okay, so where condition you can specify exactly match, or you can also put this logical conditions. Okay, clear everyone? Did you understand this question answer? How we have to write? Select salary and name whatever it is into 0.2. When condition లో into 0.2 చేసినప్పుడు greater than. That's the reason. Got it? Clear everyone? Yes. So like that you have to write. So once I will mention that in our note, whatever we had the text file about the queries. So I'm going to give the examples here. So select one is like star from table name, whatever table name మీరు క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ నేమ్ మీద పాస్ చేయండి. From employee table, where first thing you can exactly give with id, or you can also write with if you want you can provide specific columns also, like id comma name comma salary, like this. From employee table, here you can compare with name also, not only the numerical data, where name equal to, you can provide the name. Suppose I am writing Likita, if there is a person with name Likita, you will get those details. Or again, select star or column names you can write, where salary greater than or equal to some 34 something value I'm giving. So like this also you can write. So this is like the first way you can see, and this is a second query you can try, and this is the third one you can try. Okay, select star from employee, like this, where salary greater than equal to so and so value. Okay, and whatever the problem question that I have given, that also you can try. So that is there here. So I will attach this question and answer also for you. So now you can just practice this. So this is one more example, fourth one. So question query question is there, and also answer was also there. For example, let us consider employee table. Okay, name, current salary, and 20% increase in salary, and whose percentage increases. Then select as shown below, and this is the answer. అంటే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదని క్లియర్గా రాస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద క్వరీ. ఓకే, క్లియర్? Excuse me. Okay, any questions or any doubts regarding this concept?
Clear, right? Sorry. So like this we can use, and we can fetch. So these are the comparison operators we can use. And we also have logical operators also that can be used. So what are the logical operators? And, or, and, not. So logical operators also we can use, like and, or, and, not. So when we will use అండ్ ఆన్. సో ఇప్పుడు ఒక్క కండిషన్ ఇవ్వాలని లేదు కదా. వేర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిఖిత, ఆర్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంప్యూటర్స్ అండ్ శాలరీ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ సో అండ్ సో, అంటే మీకు ఒక్క కండిషన్ ఇవ్వాలని రూల్ ఉండదు కాబట్టి వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గివ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ దెన్ యూ విల్ బి యూజింగ్ వాట్, అండ్, ఆర్ not. Okay, so how you will be writing? I'm going to specify the syntax here. See, select star or column names, whatever it is, you can use column names also, from table name, where conditions you will be using here, where condition whatever you are writing here, condition 1 and condition 2. So you will be writing condition 1 and condition 2. So first and second conditions you can give. Okay, so like this you will be writing. So let us see the example on the table how we are applying. So I will show one table, select star from, we have created one table, no, SQL 6 or something. We changed the table name. What name do you remember? 1 2. Okay. Okay, we don't have much columns here to apply the data. Okay, so let us write on this select. We are writing star from table name, and here where condition I am writing, where ID is equal to 2, and or let us say where course name is equal to, I am giving like Oracle, and age greater than, let us say 13, I'm giving. So do I get any data now? Course name Oracle, age entundi, greater than 13. నో రోస్, ఎందుకంటే ఒరాకిల్ ఉన్న పర్సన్ ఏజ్ ఎంత, 13. అదే నేను సింగిల్ కండిషన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ అసలు వస్తుంది డేటా, కానీ మనం ఎండ్ యూస్ చేసాం కదా. సో ఎండ్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలి, రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఒక్కటి సాటిస్ఫై అయినా అవుట్పుట్ రాదు. So for the AND operator, both the conditions true, then only the result will be true. So suppose here, now I am not getting anything. If I am using here OR, instead of AND we are using what? OR. Then we got it. Yes or no? One thing is like Oracle. Yes, I got. Age greater than 13. Where is one row? That is 33. So any one condition true also we are getting all the data. Both the conditions data we are getting. So that is the difference between and or. And means both should be true, or means any one true also we will get all the data. Correct? So now if you are giving like age greater than equal to 13, yes, then you are getting. Previously I wrote just to show you like how it data is displayed when single condition is true, multiple conditions are true. Okay, so these are logical. Not means exactly opposite, age not, or not equal to we can use. Okay, so these are the logical operators that we can use for checking multiple conditions. So here we have employee table also, no. So ID name I have given previously, where name is equal to I have given like Suresh and all, no. So here once I will see the data that we have, ID, name, department, and what? Salary. I have fetched a few columns, and here let us write the query employee table where department is equal to, what is that?
where department is equal to, I'm giving like computers, one thing, and I will be writing like salary greater than 55,000. Enter. Okay, what is it? Where spelling is mistake. So now we got only 1% details. Or suppose if I am giving where salary less than, let us see. Okay, this also like we have only 1% details because both should be matched. No, if only one, we will get multiple data. But what his department should be computer, and also salary should be greater than 55,000. If I don't use the and only computers, then you will be getting multiple data. But we wrote what? Both the conditions we wrote. So we will be getting only exactly matched data. Exactly matched data. So this is like and operator. So these examples also I will just share in the text document that we wrote here. Okay, we can use and or both we can use. I'm going to write the example here. See, select star from SQL name where C name is equal to this and Oracle. Okay, where name is equal to Oracle and age greater than. And then next one we have seen now one more table. No, that also I will give. Okay, select సింగిల్ కండిషన్ ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, అందుకని మల్టిపుల్ కండిషన్స్ మీద ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. ఓకే, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎయిదర్ ఇట్లా ఒక టేబుల్ అన్న క్రియేట్ చేయండి, లేదా మీరు క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ మీద అయినా వర్క్ చేయండి. ఓకే, తెలుస్తుంది కదా ఎలా చేయాలో. ఓకే, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ everyone about these operators, logical operators? Is it clear everyone? How we are using and or operator? These are the logical operators we have. And then next one is comparison keywords. So what are this comparison? ఇంతవరకు అర్థమైందా అండి అందరికీ? ఓకే, సో వీ విల్ బి యూజింగ్ లైక్ దిస్. అండ్ ద నెక్స్ట్, మనం ఇంకా వేర్ క్లాజ్లోనే ఉన్నాము. వేర్ క్లాజ్లో డిఫరెంట్ థింగ్స్ చూస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ లైక్ comparison keywords. What are these comparison keywords? First one we have as like operator. This is also comparison operators and good anach. And then after like operator we have something called is null. What is that? Is null means last time when we have learnt alter command, using alter command we added few columns. Okay, now you wanted to update those columns, but you don't know in a table how many columns are empty or null values. Then we can use what? Is null. Okay, and then next, now we are fetching the information using and or operator with specific salary greater than and all. But you want a range of salaries where salary is between 10,000 and 20,000. Then you have to use between and. What you have to use? Between and. So salary is between 10,000 and 20,000. Okay, this is also what? One comparison keyword. And then next you will be writing like, okay, you can put some dots. Last one we have like in. What is that? In. So in is like range of values. Range of values ante, suppose in one employee departments are there like computers, electronics, mechanical, aeronautical. Now you want the people details whose departments are computer and or maybe electronics. So you can write department in computers comma electronics. Means either if it matches with computers or electronics, it will get something like or operator, it will work.
both it you will be getting. So in that you will be using what? In. అంటే ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ కన్సిడర్ చేశారనుకోండి, సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. మీరు ఎవరైనా స్టూడెంట్, అతని సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్ అన్న అవ్వచ్చు, సోషల్ అన్న అవ్వచ్చు, ఏదన్నా ఒక్కటి మ్యాచ్ అయినా కానీ ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కావాలి నాకు. సో వేర్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ మ్యాథ్స్ కామా సైన్స్ ఆర్ మ్యాథ్స్ కామా సోషల్ ఏదన్నా ఇన్ ఆపరేటర్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో లైక్ ఈస్ ఫర్ నేమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం ఇందాక ఈక్వల్ టుతో వేర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చూసాం కదా. అట్లాగే ఫర్ నేమ్ వీ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ కంపారిజన్ కీవర్డ్ లైక్ ఆపరేటర్. లైక్ కంపారిజన్ మీన్స్ వేర్ నేమ్ లైక్. సో అక్కడ ఈక్వల్ టు యూస్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా నేమ్ అంతా మ్యాచ్ అవ్వాలి. కానీ ఐ వాంట్ ద పీపుల్ డీటెయిల్ హూస్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్. సో హౌ టు గివ్ దట్? వేర్ నేమ్ లైక్ ఆపరేటర్ అట్లా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ మాత్రం ఎస్ అని తెలుసు మీకు, రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఏం తెలియదు. సో వేర్ నేమ్ లైక్ ఎస్ అంటారు. కానీ మీకు లాస్ట్ లెటర్ తెలుసు లేదా సెకండ్ లెటర్ తెలుసు అనుకోండి, అలా కూడా ఇవ్వచ్చు లైక్ ఆపరేటర్తో. సో వీ విల్ బి యూజింగ్ ద లైక్ ఆపరేటర్ ఇన్ ఆల్ దట్ పాసిబుల్ వేస్. క్లియర్? సో నౌ లెట్ us write the date. Example. Okay, see now let us see some data here. Select star from, I am recreating, opening the table called product table. So now I am going to write select star from product where, okay, I am writing like product underscore name. Okay, like I'm using, and single quote I am writing here, product will start with b percentage. అంటే ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రం బి ఉండాలి, తర్వాత ఏ లెటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. దానికోసం మనం ఏం యూజ్ చేసాం ఇక్కడ? పర్సంటేజ్. వి ఓన్లీ నో ద ఫస్ట్ లెటర్. అంటే ప్రొడక్ట్ నేమ్కే కాదు ఏ కాలంకైనా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ అది క్యారెక్టర్ అయి ఉండాలి. Numbers ki we cannot use the like operator. We can use only for the character type of data, means more than one character. So if I am giving like this, select star from product where product name like, starting letter b, remaining can be anything. So we did not get what? Car. Okay, so like that you can give. We got bus, bike, and again one more with bus. Clear all? So now you don't know the first letter, so you are giving some underscore, and I am giving I, and then percentage. Then what we got? Bike. అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఏంటో తెలియదు, బట్ సెకండ్ లెటర్ ఈజ్ వాట్? ఐ. అండ్ దెన్ పర్సంటేజ్ సింబల్ మీన్స్ వాట్? యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ద డీటెయిల్స్. సో ఇట్లా మనకి ఎన్ని లెటర్స్ తెలియపోతే ఆ లెటర్ ప్లేస్లో ఏమి ఇవ్వచ్చు? అండర్ స్కోర్ ఇవ్వచ్చు. సో లైక్ దిస్ I'm giving I, and let us say here third letter also you don't know. Like this you are giving like third letter again underscore, and again fourth letter you are giving like E. So you will be getting exactly bike. If you are giving any wrong, then what you are getting? No row selected. So that is how we use what? Like operator. Is it clear everyone? So like that you can give starting letter and ending letter, and between what? Underscores. అట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. So like operator is used for that particular purpose. So first one I am writing here like operator. This is the comparison keywords or comparison operator. So I'm just writing like in the syntax, like select column names or star, whatever you want you use, from table name where, okay, you will be using the column name and then like.
and then you will specify the condition like where name like or something, whatever it is, you will be using the name like, and you will specify the condition or whatever it is you will be writing there. So I'm going to give the example here. See, select, so start from, what is the table name, like employee or product or whatever we created, where product underscore name like, and then you will specify the condition here. It should start with some a and then percentage. Then what will happen, you will get the people details whose name starts with 1. So I'm going to give just one note here. అంటే ఏమవుతుందంటే, you will get all details with product underscore name starting with a, starting with a. That is what we are getting. So like this you can give anything. Now if you are giving like this, we have seen multiple queries now. Now if you are giving like this, you will be providing the starting and all. I'm just sharing this also so that it will be easy for you. మీరు కూడా ఒక ప్రొడక్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దీన్ని బట్టి మీకు కాలం నేమ్స్ ఏముండాలి ఏంటి అని ఐడియా కూడా ఉంటుంది కదా. ప్రొడక్ట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ నేమ్, సప్లయర్ నేమ్ అండ్ దెన్ వాట్, యూనిట్ ప్రైస్. సో ఇట్లా క్రియేట్ చేయండి. Clear all? Are you understanding? So select star from product name where product like. So like operator is used when you want to match with a specific character in beginning, last or ending anywhere. Okay. Then next. So what is the next operator we have after the like? Is null. Is null. So now let us see the table if it has any null values. Select star from SQL 1216. ఇక్కడ null value row ఉందా లేదా? 4 సాయికి సి నేమ్ ఏజ్ లేదు కదా, అవునా కదా? సో ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ నల్ వాల్యూస్. సో లేటర్ ఐ కెన్ అప్డేట్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు దట్. ఇప్పుడంటే మనకి 3 rows ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ బై సీయింగ్ వీ కెన్ టెల్. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ వన్ టేబుల్ విల్ కంటైన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రోస్. అప్పుడు ఏ రో ఉంది అని చెక్ చేసుకొని అప్డేట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. So now how to write the query for a null value identification. Select star from, okay, so from the table name where I want whose course name is null. Whose course name is null. We got or not? So for that age is also null, but whose course name is null, we got that. Here I will insert few more data. So see, insert into the table name. Okay, are you following? If you have any question, please let me know. SQL 1216, and then I will provide the columns here like ID, comma, name, comma, age, and then I will be adding the values here like ID is 5 and name I'm giving like Kiran, and then age I'm providing like some 23 semicolon, and like this I'm adding like one more row here. ID is equal to 6 and name is equal to like Mahi, and then age is equal to some 33. One more row inserted. So now select star from SQL. We have this data. Now same previous query I will add once again where course name is null. So what we are getting? Only course name which is null for these all values, right? Course name is null for all these, Kiran and Mahi also. So now if you are telling like instead of course name, if you are using what, age, so where age is null, ఒక్క సాయి ఎందుకంటే సాయికి ఏజ్ నల్ ఉంది.
But for Kiran and Mahi, only course name is null. సో ఇప్పుడు మనకి సాయి కిరణ్ మహి కోర్స్ నేమ్ నల్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వచ్చినాయి. బట్ ఏజ్తో చెక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఓన్లీ 1. ఎందుకంటే రిమైనింగ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఏజ్. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ ఫెచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్. ఓకే, ఆన్ పర్టికులర్ కాలమ్ ఆర్ బోత్. ఇక్కడ కూడా మనం ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, మనం ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటాం కదా, ప్రీవియస్ వాటికి యాడ్ ఆన్ అవుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఈజ్నల్ ఒక్కటే వాడచ్చు అని కాదు, ఈజ్నల్లో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా వాడచ్చు కదా. సో లైక్ వేర్ ఏజ్ ఈజ్ నల్ అండ్ సి నేమ్ ఈజ్ నల్ అంటే రెండు నల్ ఉన్నవి మాత్రమే వస్తాయి మనకి. ఆర్ యూస్ చేసామనుకో, ఎనీ వన్ ఈజ్ నల్ ఆల్సో వీ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే, సో ఇట్లా మనం నేర్చుకున్నవన్నీ కూడా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఈజ్ నల్ ఇట్లా యూజ్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ ద ప్రీవియస్ టాపిక్స్ దట్ వీ లర్న్ అండ్ వీ కెన్ రైట్ ద క్వరీ. Okay, so basically is null is used to fetch what? Data of the columns which has null values, means empty values. Clear? So that is about is null. So the second one is null. So what it is going to fetch? It fetches information about columns which has null values. Which has what? Null values. Got it? Which has null values. So now select star from. So you can write here some example like a select star from any table. Suppose employee table we are taking, where department is equal to, or sorry, where department is null. So one employee joins in company. When we asked his mobile number, he did not take because he is a new employee he joined from one state to another state. So he might not have mobile number. Then he gave. You have to update it also. But first you have to know who and all employees did not provide their mobile number. Or some people joins, they may not provide their PAN card or Aadhaar card details. So you want to know whose Aadhaar card detail is empty. Table will contain those details also, right? When you develop an application, our details, our Aadhaar card, PAN number, everything is stored in server. So when I want to know your information, I can know by what? Aadhaar card details, no? So like that we can fetch by using what? Is null. By using is null. Clear? అందరికి అర్థమైందా అండి? Can you please reply everyone? Manoj, Kranti, everyone? Reddy, Raviteja, Praveen, all. Okay. I'm adding these examples also here, like whatever age is null and course name is null, and also that's where age is null or use chesam ikkada. Okay, save this. Next, what is the next operator we have? Between and end. So you want the range between some 10,000 to 20,000 like that. So now select ID, name, salary we got, right? From employee table. Now you want the employee details whose salary is from 50 to like 60,000 or 50 to 80,000, and you're not considering the department, only the salary. So you will be writing like from employee where, what you have to write now? Salary between, salary between 50,000, I'm writing,
and I'm writing salary between 50,000 and suppose I'm writing like 90,000. So we got those details whose salary is from 50 to 90. Got it? So then you can use. Suppose you wanted to match with exactly data. So now 50,000. I am giving here like 68,000. See how are we getting the beginning and ending values? That also I want to show you. So here I am giving like 68,000 and the beginning value I am giving like 51344. సో వీఆర్ వి గెట్టింగ్ ఆర్ నాట్. సో ఒక్కోసారి క్వరీస్ ఎలా అడుగుతారంటే సెలెక్ట్ ద డేటా ఆఫ్ శాలరీస్ డీటెయిల్స్ హూ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ద beginning and ending values. Then we have to use what? Between operator. Using between and end operator, you can include the beginning and ending values also. ఓకే. సో బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ వాల్యూస్ అవసరం లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తారు? అయినా మీకు రేంజ్ ఆఫ్ శాలరీస్ కావాలి, కానీ బిగినింగ్ వాల్యూ వద్దు, ఎండింగ్ వాల్యూ వద్దు, అప్పుడు ఏం రాస్తారు? ఎండా? ఎండే కదా యూజ్ చేసాం. వేర్ శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 58 51344 అండ్ లెస్ దాన్. సో మీరు అక్కడ ఏ క్వశ్చన్ని బట్టి మీరు క్వశ్చన్ ఇస్తారు, గెట్ ద శాలరీ డీటెయిల్స్ బిట్వీన్ 51344 అండ్ 68000, బట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు బిట్వీన్ అండ్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తే రాంగ్ క్వరీ. మీరు అనుకుంటారు కరెక్టే అని, బట్ బిగిన్ అండ్ ఎండ్ వాల్యూస్ ఇంక్లూడ్ చేయమంటే బిట్వీన్ ఎండ్ యూస్ చేయాలి, లేదంటే శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ ఎండ్ శాలరీ లెస్ దాన్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, స్ట్రిక్ట్గా అట్లా అడిగితే బిట్వీన్ ఎండ్తో మనకి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి కాబట్టి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో బిట్వీన్ అండ్ ఎండ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫెచ్ వాట్? రేంజ్ ఆఫ్ values. So I'm writing here, see. So the next one we have seen is like between and sorry. Okay. So between and okay. So it fetches rows including beginning and end values. Beginning and end values also. So this is the query example that we practiced. So select star from the table where you are getting the information. From employee where salary between 51344 and 68,000. Not only on the salary, unit price or anything, age also. Suppose here we are fetching age. If you want, you can fetch the age also. I think there is age column also. I will fetch first without condition, then with condition we will see now. We have age అంటే ఒక్క ఇప్పుడు శాలరీ మీదే అనుకుంటానని ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో యూ. ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్, సో వాట్ కండిషన్ షుడ్ ఐ గివ్? టెల్ మీ. వేర్ ఏజ్ బిట్వీన్ టెల్ 22 and 34 shall I give? Okay, between so 22 and 34, both it is including 22 as well as 34. Okay, not only on salary but on names we cannot. Okay, on names we cannot use the between. No, it cannot be like in range. Name will be combination of characters, there is no starting and ending character. So we will be using on numerical data. If you want on id also you can use. Select where id between, you can write id between. Okay, 106 and 107 I am writing. So it will include only 106 and 107. Okay, clear? So like that you can give.
105, like this you are getting. Clear all? So this is about the between and operator. So you will be getting only those details which are there. So one more example I'm copying, so that where you can fetch the information. అర్థమవుతుందండి. సో ఇన్ ఆపరేటర్ మనం రేపు చూద్దాము. సో ఇప్పటిదాకా ఇందులో వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గనక బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. And by the way, did you all install software Oracle database? All of you? అందరూ Oracle database ఇన్స్టాల్ చేశారండి? ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లాస్ట్ 2-3 minutes టైం ఉంది ఇంకా మనకి. సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. Ma'am, in previous class we discussed about alter, Yes. but we are adding a new column. Even I given correct syntax, but I am getting error. What's the reason? Can Can I you share? share the Can I? query? Query ఒకసారి. Okay, ma'am. Okay, please access to share. No, just type that query in chat box and send it to me. Okay, wait. సో నేను మీకు టెక్స్ట్ ఫైల్ ఒక నోట్స్ పంపాను కదా, మీరు చూసారా అది? Yes, ma'am, వచ్చిందా I saw మీ that. నోట్స్? ఫ్రైడే లాస్ట్ క్లాస్ నోట్స్ పంపలేదా నేను? ఓకే. సో మేబీ దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఓకే, ఇవాళ పంపిస్తాను ఇప్పుడు నోట్స్. So please look once, ma'am. I will share that. ఓకే మా, నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ వెయిట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో Okay, డౌట్స్. ma'am. I share that, ma'am. Please share that. Alter table name, add column name. See, this is the syntax you have to follow. Alter table name, you need not type column. Okay, change the query like this. Alter table, table name is what? Employee. Add, don't use the column name. కాలం అనే కీవర్డ్ అవసరం లేదండి. యాడ్ సి నేమ్ కేర్ ఆఫ్ 30 ఇట్లా మార్చండి ఒకసారి, మీకు క్వరీ వర్క్ అవుతుంది. నేను పంపించాను చూడండి ఒకసారి. Okay, ma'am. But we are want to remove, but we use column. What's the reason, ma'am? అది సింటాక్స్ అండి. ఒరాకిల్ డేటాబేస్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ సింటాక్స్ అట్లా క్రియేట్ చేశారు. నేను అందుకే ఫస్ట్ సింటాక్స్ చెప్పి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. టేబుల్లో నేను డబల్ఏ టైప్ చేశాను, ఒకసారి అది చేంజ్ చేయండి, మళ్ళీ పంపాను చూడండి. అది సింటాక్స్ అండి. Okay, okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am, for confirmation. థ్యాంక్ యూ. యా, recorded video. మీరు ఏ గ్రూప్ అండి? పైథాన్ 55. రోజు వస్తున్నాయా? ఫ్రైడే రోజు మాత్రం రాలేదా? Yes, ma'am. Okay. నేను ఆ రోజు క్లాస్ అబ్సెంట్ అయ్యాను మేడం, క్లాస్కి రాలేదు. అవునా? నేను So, ఒకసారి I didn't చెప్తాను. follow. పైథాన్ 54, 55. 55. ఓకే. టేబుల్స్లో మనం ప్రతిసారి ఒక్కొక్క రూమ్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా, ఒకేసారి సో అంటే ఇది మనకి ఇట్లా పాసిబుల్ లేదు, అంటే కమాండ్ లైన్ లో పాసిబుల్ లేదు, వేరే వ్యూ లో పాసిబుల్ ఉంది, అది తర్వాత చెప్తాను. అంటే డైరెక్ట్ మనం కామా ఇచ్చి ఇవ్వచ్చు, కానీ MySQL లో వర్క్ అవుతుంది, ఇక్కడ కొంచెం వేరే. ఓకే, TNS డెస్టినేషన్ హోల్ మ్యామ్, మీ గెట్టింగ్ దిస్ ఎంటర్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్. ఓకే, TNS ప్రోటోకాల్ ఎర్రర్ వస్తుందా అండి? ఓకే, మీది ఏ బ్యాచ్ అండి? పైథాన్ రోహిత. ఒకసారి మీరు ఒరాకిల్లో సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళి, ఒకవేళ సర్వీస్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతే గనక మీరు అది స్టార్ట్ చేయండి. సో సర్చ్లోకి వెళ్ళి సర్వీసెస్ అని టైప్ చేయండి. సో మీరు టైప్ చేసినప్పుడు మీకు సిస్టంలో స్టార్ట్ అయిన సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ ద స్క్రీన్, మై స్క్రీన్. సో వెన్స్ ఇట్ ఈస్ షోన్ ద స్క్రీన్, సర్చ్లో సర్వీసెస్ అని కొట్టాక మీరు ఒరాకిల్ అని టైప్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ నాది ఒరాకిల్ డేటాబేస్ హోమ్, ఇక్కడ మనం ఎక్సీ కదా ఇన్స్టాల్ చేసింది, ఒరాకిల్ సర్వీస్ ఎక్సీ, ఒక్కొక్కసారి రన్నింగ్లో లేకుండా ఉండొచ్చు. దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఒరాకిల్తో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అనండి.
ఒకవేళ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిన వర్క్ అవ్వకపోతే కనుక ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, రీస్టార్ట్ చేశాక ఒకసారి మళ్ళీ రన్ చేసి చూడండి. సో ఒరాకిల్తో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా మీరు స్టార్ట్ అవ్వకపోతే కనుక రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. ఒరాకిల్ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినవన్నీ ఓ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఒరాకిల్ రిలేటెడ్ వస్తాయి. సో అది మాత్రం ఓకే, జాబ్ షెడ్యూలర్ అవసరం లేదు. మిగతావన్నీ కూడా ఒకవేళ రన్నింగ్లో లేకపోతే జస్ట్ ట్రై టు స్టార్ట్ ద సర్వీస్. ఒక్కోసారి ఆ సర్వీస్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతే మీకు ఇట్లాంటి టిఎన్ఎస్ ప్రోటోకాల్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది, డెస్టినేషన్ హోస్ట్ అని. ఓకే, సో ఒకసారి అది ట్రై చేయండి. స్టిల్ వర్క్ అవ్వకపోతే నేను కూడా ఒకసారి సర్చ్ చేసి మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి. నా స్క్రీన్ మీరు చూడగలుగుతున్నారా? ఐ స్టిల్ ఇన్ షేర్డ్ ఓన్లీ. కెన్ యూ సీ రోహిత? ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి. సర్చ్ బార్ ఉంటుంది కదా మీకు సిస్టంలో. గో టు ద సర్చ్ అండ్ టైప్ సర్వీసెస్. ఓకే, అండ్ దెన్ click on open the services, and once you open the services, here you will be, ఇక్కడ ఇలా సర్వీసెస్ అన్నీ వస్తాయి. జస్ట్ ఏదన్నా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి ఓ అని టైప్ చేయండి, అప్పుడు ఒరాకిల్ లిస్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అన్నీ వస్తాయి. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ ఇలా ఒరాకిల్ సర్వీస్ ఎక్స్ఈ ఇట్లా అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఏమన్నా రన్నింగ్లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయండి. లేదు అంటే రన్నింగ్లో లేకపోతే రైట్ క్లిక్ చేసి స్టార్ట్ అనండి. స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నా కానీ ఇక్కడ స్టార్ట్ డిసేబుల్ అయ్యి రన్నింగ్ ఉంది, ఒకసారి రీస్టార్ట్ అనండి. మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఒరాకిల్ సర్వీస్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతే మీకు అట్లాంటి ఎర్రర్ రావచ్చు.